This is a message from Équinoxe Television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Équinoxe on a bilingual edition of News. Go first in the French language with Claudia Isia. Claudia Isia, good afternoon. Good afternoon for me, Anson Sada. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. L'actualité ce samedi, c'est l'inhumation du pape François. Le souverain pontife sera bientôt mis sur terre à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Ce sera une première pour un chef de l'église catholique ce samedi. Ce sont près de 200 000 fidèles qui se sont retrouvés pour vivre ce moment et rendre un dernier hommage au 266e pape de l'église catholique romaine. Yes, you rightly indicated, Claudia Isia, it is an important moment, a strategic moment, but also a historic moment for Catholic Christians who are currently living the burial proceedings of Pope Francis, which is currently taking place at the Basilica in Rome, the St. Mary's Basilica in Rome, where throngs of monarchs across the world have gathered to give a final send-off to Pope Francis, who will be remembered, Claudia Isia, as a champion of migrants and the poor, as well as his efforts to reshape the Catholic Church. Attendees among many in the Roman city of Vatican waited in silence for the service to start before breaking out in applause as the coffin was brought out in a solemn procession from the St. Peter's Basilica just after 10 a.m. His funeral mass is being held, as you rightly indicated, on the tops of the Basilica, one of the Catholic Church's most important sites, with more than 50 world leaders and some 11 reigning monarchs are attending the proceedings in the city. They include U.S. President Donald Trump. We also have former U.S. President Joe Biden, the President of Argentina, the President of Gabon, Italian Prime Minister, and many more who are present for this important event. Cameroon's President, His Excellency Paul Biya, is also being represented by the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji. It is not just a Roman Catholic affair. Claudia Isia, one would say that it is a global issue with leaders coming from across the globe, coming from all the continents of the world, political and also religious leaders attending this historic moment of the life of the Catholic Church. Oui, formé en son sanda dans la suite de l'actualité ici au Cameroun, mais au centre dans la région du sud, un présumé assassin, fils du village, a été mis aux arrêts par la gendarmerie nationale. Le jeune homme, qui est passé aux aveux sur les multiples assassinats, s'apprêtait à tuer une femme avec un groupe de 3 autres personnes. Celle-ci s'est échappée de justesse avec une entaille à la nuque. Le gouverneur de la région du Sud et le procureur de la République près les tribunaux d'Ambam étaient sur le site du crime pour la reconstitution des faits. Les précisions, c'est avec Joseph Abenabena. Voici le présumé auteur des assassinats en série décriés depuis quelques mois ici à Meyo-Centre, dans la vallée du Thème. Le gouverneur du Sud, le procureur de la République près les tribunaux d'Ambam et tout l'état-major sont ici en pleine reconstitution des faits. Sieur Nkozo Idriss, 24 ans d'âge, orphelin de père et de mère, est bel et bien fils de Meyo-Centre. Un fait qui déjoue tous les pronostics qui pointaient un doigt accusateur sur les halogènes, d'où le recadrage de monsieur le gouverneur du Sud. La politique doit être étouffée dans le feu. Ces événements ont montré que ce qu'on présume comme coupable
responsables ne sont peut-être pas ce concours. Donc, nous demandons aux chefs de cette localité, ils sont deux, nous leur demandons de prendre en main la sécurité de ce village. Nous pensons que après l'interpellation de ce suspect, la sérénité, la paix, l'ordre, l'harmonie vont venir dans ce village. Mais nous semble qu'il est réellement plus un village, c'est une agglomération. Depuis le début de l'année, 3 personnes ont été cruellement tuées ici à coups de machette et la 4e, qui s'est sauvée de justesse, s'est retrouvée sur la scène au moment de la reconstitution des faits. Quand je me réveille, je le vois déjà aussi. Si j'entends seulement parce qu'il me connaît, je le connais, ce sont les gars qui sont. C'est le frère au père de mes enfants que on a divorcé en 2010. Maintenant, il dit, mais Angèle, il m'a violé, me sang fouillé à faire. Au moment de dire qu'on dit, il n'avait pas fini, il m'a mis bang. Depuis la survenue de ces assassinats, les forces de gendarmerie se sont mis en alerte maximale. Sous la supervision de la hiérarchie qui a mis tous les moyens à notre disposition, nous avons mis sur place un important dispositif qui nous a permis d'effectuer un contrôle du zone en vue de restreindre tout mouvement suspect et collecter également le renseignement. Ces opérations ont permis à ce que dans la nuit du 23 au 24 avril 2025, nous puissions mettre la main sur le suspect de nommé Idriss. Il y a de cela une semaine, le conseil des chefs traditionnels de la vallée du Ntem avait fait des rituels de purification à Meyo Centre, donnant 14 jours pour la manifestation de la vérité. L'enquête qui se poursuit permettra de savoir si Sieu Nkozo opère en solitaire et pour quelle fin. Une parcelle de terre de plus de 2 hectares au cœur d'un litige foncier au quartier New Cimetière dans le 2e arrondissement de la ville de Douala déguerpie depuis août 2024. Les habitants s'opposent à des travaux en cours sur le site. La Fleur Signée et Dalastiana nous en disent plus. Ce mur en parpaing de plus de 2 mètres de haut ravive la colère des habitants du quartier Nouvelle Cimetière dans l'arrondissement de Douala 2e. Pancarte à la main, une 50aine de riverains expriment leur opposition à des travaux engagés sur un terrain de plus de 2 hectares, objet d'un litige foncier depuis plusieurs mois. Alors que le dossier est encore entre les mains de la justice, des particuliers poursuivent des aménagements à grande vitesse, et ce malgré une correspondance du maire de la ville de Douala, datée du 18 mars dernier, suspendant toute délivrance d'actes d'urbanisme sur le site, conformément à une instruction du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, datée du 21 février 2025. Le ministre a demandé de maintenir le site toujours, qu'il n'y ait pas de travaux jusqu'à ce que le litige soit résolu au niveau de la préfecture. Entre cette lettre, il y a eu une lettre, on ne sait pas par quelle la chimie est venue, comme quoi il y a levé des travaux. Et entre le 19 mars et le 25 mars, on a la lettre de la communauté urbaine qui demande au guichet unique de ne pas donner le titre d'urbanisme sur le lieu. Inlassablement, les habitants mènent depuis plusieurs mois un combat déterminé pour récupérer leurs terres après que leurs habitations ont été détruites sans préavis en août 2024. Et Dieu seul sait où nous dormons, où nous vivons et comment nous faisons pour être encore debout jusqu'à ce jour. Nous avons été arrachés par la force de nos maisons. Nos familles sont dans, nous ne savons pas où aller. Nous souffrons, on a des gens qui sont morts, qui n'ont pas pu supporter la peine de perdre une maison. Face à des procédures judiciaires qui s'éternisent, les populations appellent à un regard plus attentif sur l'affaire afin que les ayants droit retournent sur leurs terres ou soient dédommagés. Nous sommes même perdus par rapport à la justice. Parce que depuis que cette histoire a commencé, malgré qu'on nous dit qu'on va avoir l'audience n'a jamais eu lieu. Les documents disparaissent. Nous demandons au président de la République, il est le seul garant des institutions du Cameroun, il est le seul qui peut résoudre ce problème. Contactée, Dame Ndale n'a pas souhaité s'exprimer sur ce litige dans lequel elle est régulièrement pointée. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale a été baptisé Palais de Verre Paul Biya. Hier, c'était en présence de plusieurs personnalités du Cameroun. Cette deuxième cérémonie de baptême intervient juste 5 mois après l'inauguration de cet édifice de 55 milliards de francs CFA en novembre dernier. Joël Sengue et Gizogo pour les détails.
La cérémonie de baptême de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, au nom du palais de verre Paul Biya, offrait d'abord une part de symboles. Dans ce registre, nombre de personnalités étaient ceintes d'un uniforme frappé de l'effigie de Paul Biya. De quoi réjouir l'édile de Yaoundé qui a salué la figure du président de la République. Son prestige se trouve davantage rehaussé avec son nom de baptême, un éminent et illustre nom, à savoir le palais de verre Paul Biya. Puis, pour ce qui est encore des symboles, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République trônait au premier rang des personnalités, aux côtés du Premier ministre, pourtant le représentant personnel de Paul Biya à cette cérémonie. Dans la foulée, pour ce qui est des actes, autant le Premier ministre que le président de l'Assemblée nationale ont fait une entrée toute en démonstration de force. Ainsi, Paul Biya pouvait être porté au pinacle par les siens à travers un florilège de ses prestations de serment. Je bâtis le nouveau siège, l'Assemblée nationale, palais de verre, Paul Biya. Cette infrastructure est monumentale à l'image de l'œuvre, de la personnalité dont elle porte le nom. La preuve pour ses partisans qu'il n'y avait qu'une seule issue, baptiser le palais de l'Assemblée nationale Paul Biya. Désormais, le Cameroun est le seul pays au monde à avoir choisi cette option. Une inféodation du pouvoir législatif par l'exécutif, c'est la lecture que font les hommes politiques de l'opposition et la société civile en ce qui concerne le nom de baptême du siège de l'Assemblée nationale. Mais au sein du parti au pouvoir, le nom palais de verre Paul Biya est un signe de reconnaissance à l'œuvre de l'homme du renouveau. Le regard croisé dans ce reportage de Jires Yopa et Kevin Tchogo. Palais de verre Paul Biya, le nom de baptême de l'édifice siège de l'Assemblée nationale du Cameroun, suscite la controverse dans la classe politique et au sein de la société civile. Alors, du moment où le pouvoir législatif est symboliquement chapeauté par celui qui incarne le pouvoir exécutif, on peut se demander si ce n'est pas une forme d'officialisation de l'inféodation du pouvoir législatif au exécutif incarné par celui qui est en train d'être sanctifié aujourd'hui. On est tout simplement dans une monarchie, et ce qui est inacceptable. La cérémonie de ce vendredi n'est selon Jean-Robert Wafo qu'un autre moyen de dilapider la fortune publique dans un pays miné par la conjoncture économique et de multiples crises. Tout cet argent qu'on a consacré pour cette cérémonie, mais écoutez, on aurait pu faire beaucoup de choses avec ça. Yaoundé est devenu une capitale poubelle, il n'y a plus d'éclairage public, les routes ne ressemblent plus à rien. De l'avis de Serge Henri Kelbé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le baptême du siège de l'Assemblée nationale est une marque de reconnaissance pour celui qui aura pendant plus de 40 ans présidé aux destinées de la nation camerounaise. Comprendre que quand on a atteint, n'est-ce pas, cette maturité dans les affaires, il est tout à fait évident qu'on ait des édifices qui sont dédiés à sa personne. Les gens pensent que c'est une action politique. Non, c'est tout simplement un hasard de calendrier. Il faut gérer le Cameroun dans sa globalité, dans son ensemble. Et la mise en place de ce processus ne peut pas empêcher que des parlementaires se réunissent pour couper symboliquement le ruban. Cependant, au sein de la société civile et de l'opposition, l'on appelle à un retour à l'orthodoxie et au respect du principe de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit garanti par la Constitution. Le palais de verre Paul Biya sera débaptisé. N'est-ce pas, après le départ de ce régime, il n'y a rien à faire. Ce rythme républicain trahit tout simplement une forme grossière de la personnification et de la personnalisation de l'État à travers l'accaparement de ces différentes institutions. À l'occasion, le chef de l'État s'est fait représenter par le Premier ministre, chef du gouvernement.
Et c'est avec ce reportage de Kevin Thiogo que nous mettons un thème à la première partie de ce 12h bilingue. La deuxième partie est avec vous, Fomian Swansanda. Thanks, Claudia Issa. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news. We're going back to the funeral program of Pope Francis, which is ongoing in Rome, in the Vatican City, to inform you that the coffin of Pope Francis has arrived at the Santa Maria Maggiore Basilica in Rome, and of course where he is expected to be buried. As you can see on your screens there, the funeral is attended by throngs of mourners who've gathered to give a final send-off to the Pope, who will be remembered as a champion of migrants and also as the champion of the poor, as well as his efforts in reshaping the Roman Catholic Church. Attendees waited in silence for the service to kickstart before breaking out in applause as the coffin was brought out in a solemn procession from the St. Peter's Basilica just after 10 a.m. His funeral mass is being held on the steps of the St. Peter's Basilica, one of the Catholic Church's most important sites, with more than 50 world leaders attending and also some 11 reigning monarchs across the globe attending. We have heads of state, heads of government, and the President of the Republic of Cameroon is also being represented by Cameroon's Minister of Territorial Administration. Meantime, among world leaders present is U.S. President Donald Trump, the Prime Minister of Italy, the President of Argentina, former U.S. President Joe Biden, Gabonese President, and several other leaders from across the globe. We shall be coming back to this in subsequent editions of news on Equinoxe radio and television. Several kids in the far north region of Cameroon are being deprived of the possibilities of getting into an integrative examination, maybe in the public sector, but also go ahead with other activities that require their civil status document. This is as a result of the inability to afford a birth certificate. A disturbing situation, but not only to the children, but to stakeholders and families of these kids. As our reporter Cedric Chakuchu tells us in the following report. Despite the persistent insecurity in the Mayo-Tanaga division of the Far North region, young volunteers mobilized to support Elecom teams in raising awareness and registering voters. Unfortunately, many residents don't have birth certificates, much less of a national identity card, making the registration process difficult. The first problem is birth certificates, because we don't have a council here where the birth certificate should be given to the child immediately after birth. Our children up to class 6 don't have birth certificates. 80% of the population doesn't have a national identity card, which becomes very difficult. In neighborhoods like Turu, Zelevet, and Mabas, some displaced inhabitants have fled to unknown destinations. Others, although now living in secure areas, refuse to register, claiming that they are not at home. Many displaced people come from high-risk areas where their houses have been burnt. They have lost everything. La carte d'identité est brûlée, l'acte de naissance est brûlé, la carte télécommande est brûlée, tout est brûlé. Ils n'ont plus l'accès. They go for reconstruction, but the process is long and they end up losing patience. Registration for them is even another task. Découragés, ils ne s'inscrivent pas. In a bid to play their role as citizens, the local inhabitants are calling on the government to ask to find a solution to their problem of registration. New methods of cyber criminality have been discussed by experts in Boya, headquarters of the southwest region of Cameroon. It was in the course of an important workshop organized by cyber security experts. Our reporter on the beat is Rex Afon from Boya. Recently, in Cameroon's urban towns, there has been an increase in cybercrime, especially within the youthful population. This too, with new ways of operating. Our children from the secondary education and even the primary section, we're already having iPads. They have phones. They are logging into many websites. And when you look at it, you will see that they are defaultive, though they are small. Cyber criminals have derived different modus operandi. First, when it concerns companies, they first of all check the vulnerability of the company
by using open source applications like Shodan. When they discover the vulnerability of the company, they will know whether they are sending a link on how to breach the system of the company. But for other scams or issues related to mobile banking, like the mobile operating companies in Cameroon, either they place calls or they use the same box to swindle money out of the account of individuals. The laws of Cameroon prescribes a wide range of punishment for cyber criminals. If you use cyberspace to commit offense of murder, you suffer the maximum punishment. If you use it to extort money, there's a punishment for that. And these punishments, they range from simple offense to misdemeanor to aggravated offenses. On a personal level, measures need to be taken by each individual to safeguard his or her internet space. Many people don't know how to secure their devices. It's not more an issue of two-factor authentication. We have to go beyond and use multiple-factor authentication to secure our devices. You can include several questions or even a fingerprint to secure your system. During this seminar organized by experts in cybersecurity, participants have been drilled on the dangers of involving in cybercrime and also the means through which they can prevent falling victims. And over to the northwest region, shock and sorrow gripped inhabitants of Bonkeso, a village in Fundong subdivision of the Boyo division in that region, where a lightning bolt strike killed at least 33 cows, estimated to the sum of over 12 million francs CFA, a devastating reality that highlights the changing impact of climate change and temperatures in that part of Cameroon. Our reporter on this story is Mbustela from our Northwest Regional Chieftown Bureau. This is what the Aldo of Mentang 1 Aldorit, Aldo Idrisu, and Alaji Hassana were left with when lightning struck in Bonkesu in Fundang subdivision on April 23, 2025. At least 33 of their cattle were killed instantly, costing them over 12 million francs CFA. In addition to the loss of livestock, a disturbing development is unfolding. Local sources reveal that meat from the dead cows, which lack any veterinary inspection, is being sold in markets as far as Bello subdivision, posing a significant public health risk to consumers. Prior to the incident, the National Observatory on Climate Change had predicted such occurrences, warning that communities in regions like the Northwest region could face more severe weather events as the climate continues to warm. While the community of Bonkesu is yet to recover from the incident and the growing risk of lightning, calls are growing for stronger measures to address climate change. Strategies such as improving early warning systems, enforcing sustainable farming practices, and promoting afforestation efforts can help mitigate the impact of climate change and protect both people and the environment. Some local inhabitants of the New Cemetery neighborhood in the Douala 2 municipality have staged a protest demonstration. They say that their lands of over 2 hectares are being seized, rendering over 50 families homeless. Their worries are compiled by Malak Glory. Justice, they say, is all they need. The local inhabitants of the New Cemetery neighborhood, Douala, holding placards with different inscriptions calling for help. They say since the illegal demolition of their houses in 2024, they've not had peace. While struggling to settle the matter in court, construction works have started on the side. According to the victims, a ministerial order wants that activities be halted on the side till further notice, yet not respected. They complained they were informed in court that their documents had disappeared. They now call on the head of state to intervene in order for their lands to be restored.
On a déposé avec des situations à la pluie. The protesters say the situation has caused the lives of 5 individuals in the neighborhood. About 5 people have died because of this land problem. The shock of losing a home after years of investment was unbearable to these people. Vous imaginez, on vous réveille à 4 heures du matin, sortez. Même rien, vous n'avez rien pris. The victims complained that the illegal demolition of their houses has inflicted untold hardship on them. Also alleged they were given no official notice before the demolition exercise. How they survive is a mystery they can't explain, she says. Further explaining that they were forcefully sent out of their homes and their lands seized with no justification. He says their children can't go to school. The over 50 families and victims of the New Bell demolition are now stranded, waiting on authorities to intervene. The governor of the Adama region, Kildadi Takeke Bukar, is alarmed by the dying speech of the ruling CPDM party in his region. In a note to the Minister of Territorial Administration in Cameroon, the governor outlined the activities of the opposition, SDF, and the UNDP party in wooing voters through voters registration. We have details with our political desk man, Innocent. In a correspondence addressed to the Minister of Territorial Administration earlier this month, Governor Kildadi Takeke Bukar of the Adamawa region states in distress that the CPDM party is dying his area of jurisdiction. He made this remark following the little involvement of CPDM activists and particularly local officials during this pre-electoral period to woo the population to get registered on the electoral list since resumption of the set operation in January 2025. The governor as well reports to his boss how the SDF organizes series of meetings between their leaders and certain targets, students and the suffering social class, promising them an end to their suffering if they participate in the upcoming presidential election in favor of the SDF. He also noted in the communique that during preparation for the CPDM party's anniversary celebration on March 24, 2024, the presence of those activists was barely noticeable on the ground, and local representatives were somewhat reluctant to get involved in the operational aspects of mobilizations and festivities, despite the motion of support addressed to the President of the Republic on that occasion. He furthered that had-won strongholds risk being lost in the analysis of the current political environment due to the rejection of certain municipal executive heads from within the ranks of the CPDM by their own councils, even by the population, notably in Bay, Bankim and Gaundere 3. All these result to non-registration on the electoral list, which will undoubtedly have repercussions if a reversal of the party's strategy is not quickly accepted before the end of the pre-registration process. Another regret is on crossing of carpets to other parties in the region by some CPDM militants. He also raised the fear of the opposition launching a massive voter campaign targeting the population on social media through various WhatsApp groups, calling for regime change through voting. Given that 60% of the population owns an Android, the approach seems to be hitting the target to revive the CPDM party in the Adamawa region. The governor says it would be advisable, unless otherwise determined, for the governing bodies of this party at the local or regional level to take urgent steps to ensure a resounding victory for the CPDM in the 2025 elections through the deployment of a strategic convergence plan to preserve the gains made, reassure the undecided, and campaign for massive support from populations uninterested in politics through mass registrations to sustainably strengthen the CPDM's policy over time. It is desirable if the party's senior leadership agrees to appoint a new regional leader of the party with a strong and unifying personality, reassuring financial capacity and capable of urgently revitalizing the CPDM's political life in the Adamawa region.
That's where we put an end to today's news in French and English on Équinoxe. We thank you for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs. The next edition of news will be in Pidgin. That will be in the course of the Pidgin debate with Ambassador and his guest. Claudia and I will be back here at 8 p.m. God willing. Claudia, on se voit à 20h. À 20h formé en son standard. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. À 20h.